So let's see the most important one regarding with work. አሁን እጅግ በጣም conceptualized የሚያደርገን concept ላይ ደርሰናል እንደነዚህ ኮንሴፕቶች ይገባችሁ ማለት በቀላሉ ፊዚክስን አንደርስታንድ ማድረግ ይችላልችኋል ማለት ነው ተማሪዎች እጅግ በጣም የሚቸገሩበት ፖይንት ነው እኔም ተማሪ በነበርኩበት ሰዓት ላይ በደንብ ስላልተረዳሁትኝ የሚቸገርበት ኮንሴፕት ስለሆነ በደንብ ለመረዳት አንደርስታንድ ለማድረግ ሞክሩ ግልጽ ነው አይደል ይቻላል ይገባችኋል ደግሞ በእርግጠኝነት ራሳችሁን አሳምናችሁ በደንብ ፎሎ ካረጋችሁ ደጋግማችሁ ቪዲዮን ካያችሁ ደጋግማችሁ የሆኑ ነገሮችን ከሞክራችሁ ይሄ ኮንሴፕት የማይገባችሁ አጋጣሚ ሊኖር አይችልም በቀጥታ ወደ ኮንሴፕቱ እስቲ እንዴ it said that what the work done on inclined plane ላይ ለተቀመጠ ኦብጀክትስ work ደናችን ምን ይሆናል አጭር መልስ ነው when an object is slided or pushed over inclined plane three types of force are exists what are these first one is applied force the work done due to the gravity the work done due to friction so when an object is slided in inclined plane we are going to just considering that around three force the first one is the applied force to be sliding an object the second one is the force of gravity the third one is what we can call that the frictional force therefore that oppose the motion of the block so let's draw the drawing parts regarding to more understand the work done on where on the inclined planes so look at here is possible that this is horizontal system and let's say that this one is the plane so our aim is to push an object over this system so the system can consist the object can consist of what a mass and the plane can consist of an angle of what theta so when we push this object by what by the force what types of a force the applied force an object tends to move can just move from such systems and obtaining on this plane so here we have what we have a distance what types of distance the object due to an object is sliding over this plane so here we have another system look at where ላይ ምንኖርና ኦብጀክቱ ከኖርማል ወይም ከሰርፌሱ ጋራ ፐርፔንዲኩላር ሊሰራ የሚችለው ፎርስ አይነት አለ ይሄ ፎርስ ምን ተብሎ ይጠራል ኖርማል ፎርስ ተብሎ ይጠራል ኦብጀክቱ ኤግዚስት ያደረገው ኢንክላይንድ ፕሌን ላይ ስለሆነ ስለዚህ weighታችን እንደ በፊቱ ቀጣይ ማለት ነው so it can just consist say types of weights እንግዲህ ድሮይንጉን በአግባቡ በደንብ አርግታችሁ ቀስ ብላችሁ ለመረዳት መሞከር ከናንተ ይተበቃል ማለት ነው so here have another systems look at they are forming 19 degree here in this direction we have another component of weights downward and this one is the debated one so here you have an angle of theta so this hypotenuse the hypotenuse one is what you can call that mg here you have downward what you can call that mg cos theta which is considered as adjacent where this one is mg sin theta this is all about the force that is existed or where on this inclined plane let's see the system one by one so here the work done what types of work the total work is equals to it is possible to say that the work done against gravity plus the work done against what against friction ሁለቱም ሲስተሞች እዚህ ላይ ምክንያቱም በዚህኛው አቅጣጫ ይሄን ኦብጀክት ወር ላይ ስላይድ በማረጋችን አማካኝነት
የሚፈጠር ምን አለ ማለት ነው ፍሪክሽናል ፎርስ አለ ኦብጀክቱ ወርታች ሚኖራል frictional force አለው ማለት ነው so here have frictional force the frictional force is said to be the kinetic friction so we say that the first step look at first step let's find work done against gravity so as I'm told you that the work done against gravity exists due to an object is pulled or exists in some extent what heights የሆነ ከፍታ ላይ ኦብጀክቱ ስለተገኘ ብቻ ወይም ወደ ሆነ ከፍታ ፑሽ ስለተደረገ ብቻ there is a work the work is said to be the work done against gravity so we say that what the work done against gravity it is equals to mgh but let's consider these systems look at you're going to just considering this case ቺን ኬዝ በደንብ ማስተዋል ቺኛውን ኬዝ ከዚህኛው ግራፍ ላይ እያወጣለሁ ቺኛው ምን አልናት ሄይታችን ነች እቺኛው ደግሞ ምንድነች ኦብጀክቱ ሙቭ ያደረገ ያለው ዲስታንስ ነው እዚህ ጋር ምን አለችን ቴታ አለ ከዚህ ላይ ሳይን ቴታን እንፈልግ ሳይን ቴታ is equals to opposite over what over hypotenuse ስለዚህ ምን ይሆናል ሳይን ቴታ እኩል ይሆናል ኦፖዚታችን h ይሆናል ሃይፖቴነሳችን ደግሞ ምን ይሆናል s ይሆናል ማለት ነው so it is possible that sin theta it is equals to h over s means in case of this one h is equals to s times sin theta ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እቺን ኤክስፕሬሽን የቱ ሰብስቲቱት ማድረግ ይተበቅብናል እዚህኛው ኤክስፕሬሽን ውስጥ ማስገባት ይተበቅብናል ማለት ነው so the work done against gravity it is equals to mg instead of h we are going to take what s times what sin theta let's say that this one is the way how we are going to just equated the work done against gravity on where on inclined the second step on the second step we are going to just equate the work done against friction በዚህ inclined surface ላይ የመጀመሪያ የነው work done against gravity ነው አሁን ደግሞ ማወቅ ያለብን ቶታል ወርካችንን ለማግኘት ምናችን ነው work done against friction በደንብ መረዳት ማስተዋል ይተበቅብናል ማለት ነው so the work done against friction is equals to the frictional force what types of friction force the kinetic friction times what it possible that the distance moved ማለት እንችላለን ማለት ነው but let's draw the free body diagram free body diagramችን ምን ማድረግ ይተበቅብናል ድራው ማድረግ እንችላለን in which way in vertical way vertical ላይ ኦብጀክቱ ከእንደዚህ አይነት መልኩ ሲቀመጥ ወደ ላይ ኦብጀክቱን ፑል የሚያደርገው ኖርማል ፎርሳችን ነው ልክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ዳውንዋርድ ደግሞ ኦብጀክቱ ሊኖረው የሚችለው የፎርስ ኮምፖነንትስ the component of the weight ነው that is mg cos ምን ይሆናል ቴታ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊት ባለን ትሬንድ አማካኝነት frictional force ወይም kinetic friction equate የምናደርገው በመልኩ ነው the kinetic friction is equals to coefficient of kinetic friction times what the normal force no so the coefficient of kinetic friction which is equals to the frictional force is equals to coefficient of kinetic friction times instead of normal force so instead of normal force we are going to substitute what mg cos theta because the normal force is equals to mg what cos theta ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ እናገኛለን the kinetic friction is equals to coefficient of kinetic friction mg cos theta እናገኛለን ማለት ነው so using this description on the above one possible that the work done against friction it is equals to here have what types of friction the kinetic friction times what the distance moved so the work done against the friction it is equals to what the value of frictional force that is coefficient of kinetic friction mg cos theta times what the distance moved so finally it is possible that the work done against friction it is equals to coefficient of kinetic friction mg distance times what cos theta this is all the way we are going to just equated what the work done against friction እናገኘን ማለት ነው
ስለዚህ አሁን ስንት ስቴፕ እንሰራን? ሁለት ስቴፕ። የመጀመሪያው ስቴፕ በቀላሉ እንዴት ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲን እናገኛለን ነው ከዚህ ከኢንክላይንድ ፕሌን ላይ። ሁለተኛው ሲስተም ደግሞ ከዚህ ከኢንክላይንድ ፕሌን ላይ እንዴት አድርገን ወርክ ደን አጌንስት ፍሪክሽን እናገኛለን ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚወስደን እዚህኛው ጋር ነው። ወርክ ደን or the total work on this system is equals to the work done against gravity plus the work done against friction ይሆናል ማለት ነው። let's substitute the value በቀላሉ ቫልዩን ሰብስቲቱት እናድርግ። so the total work is equals to the work done against gravity plus the work done against ይሆናል ማለት ነው friction ይሆናል ማለት ነው the friction. so look at the work done, the total work is so the work done against gravity ምን አግኝተናል? mgs sin theta plus the work done against friction coefficient of kinetic friction mgs cos theta አግኝተናል ማለት ነው። this is all the way we are going to just finding the work done by both against friction and against gravity. በመጨረሻ አንድ በጣም መረዳት ያለባችሁ ነገር look at the net work on the system is equal to it is possible that work net which is equals to the work done by what? The applied force minus the total work. That means the work done by the friction and the gravity. Chin concept እንጠቀማለን ማለት ነው ባጭሩ። So here is possible that the work done by the applied force is equals to the applied force times what? The distances minus what the total work is possible that what? The work done against gravity plus the work done against what? Friction. So it is possible that force applied times the distance minus work done by gravity minus the work done by friction. ቃል ባለመልኩ በእንደዚህ አይነት መልኩ እቺን ኤክስፕሬሽን ትረዳላችሁ ማለት ነው። ተረጋግቶ ማስተዋል ይጠበቃል። እሺ ይከብዳችኋል አይ ኖ ኢት ግን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እየተረዳችሁ ስትመጡ ቀለል እያለላችሁ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? the applied force times distance minus what is the work done against gravity ቅድም እዚህ ጋር ምን ብለናል? mg the distance times sin theta ሲቀነስ what is the work done against friction? It's possible that the coefficient of kinetic friction mass times gravity times the distance times what? Cos theta. This is all about the way we are going to finding what? The net work. On where? On the given system. በተሰጠን ሲስተም ላይ በቀላሉ ኔትወርካችን በእንደዚህ አይነት መልኩ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። This is all about the most important and the conceptual concepts regarding what? Work done on inclined plane. ስለዚህ በዛሬው ትምህርት ውስጥ ኮንሴፕቹዋላይዝድ የሆነውን አይዲያ ስለምን ስለ work done on where? On inclined plane በእንደዚህ አይነት መልኩ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ inclined plane ላይ ስላይድ የሆነው ያለው ኦብጀክት ስንት አይነት ፎርሶች ይይዛል ማለት ነው? ሶስት አይነት ፎርስ። አንደኛ የሚተገበረው አፕላይድ ፎርስ አለ። ሁለተኛ ኦብጀክቱ ወደ ሄት እየወጣ ስላለ ግራቪቲ አለ። ግራቪቲ ደግሞ አክሰለሬሽን አይደለም። it is a force that is caused by gravitational force የምንለው ማለት ነው። ሶስተኛው ግን ደግሞ ኦብጀክቱ ስላይድ በሚደረግበት ጊዜ ኦፖዝ የሚያደርገው የተቃውሞ ኃይል what you can call it frictional force። ስለዚህ ሶስቱም ፎርሶችን እዚህ ጋር ታያላችሁ። the work done by applied force, the work done by gravity, the work done by friction. This is the way how we are going to equate the net force that is existed, the network that is existed on the given system. በዛሬው ትምህርታችን ውስጥ ሰምራይዝድ የሚያደርገው ስለ ወርክ ወይም በፊዚክስ ውስጥ ወርክ ምን እንደሆነ በቀላሉ በጣም ሲምፕልስት ከሆነ ወደ ኮምፕሌክስ በእንደዚህ አይነት መልኩ የተረዳችሁት ፕሮግራም ነበረ። እስከ መጨረሻው ድረስ በትዕግስት አብራችሁ ሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ ስለተመለከታችሁ ከልብ ምስጋናዬን እያቀረብኩኝ ለተሻለ ውጤት ለተሻለ አገራዊ
መፍትሄ የሚያገለግሉ ሂደቶችን አብረን እንሰራለን እቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችን ከማየት ይልቅ ትምህርታችሁ ላይ በማተኮር የ12ኛ ክፍል ውጤታችሁ ያማረ የተሻለ ውጤት እንዲሆን እኔም እመኛለሁኝ እናንተም የራሳችሁ ጥረት አይለየን እያልኩኝ እስከመጨረሻው አብራችሁን ስለሆናችሁ አመሰግናለሁኝ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ባይ ባይ